Hello everyone, welcome to our channel. நம்ம சேனல்ல இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது 9th standard science 13th unit chemical bonding. இந்த லெசனோட book back answers தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். book back answers கம்ப்ளீட்டா எதையும் மிஸ் பண்ணல. ஸோ எல்லா book back answersஸும் கவர் பண்ணிருக்கறதுனால ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்பதான் எல்லா வீடியோஸும் உங்க நோட்டிபிகேஷன்ல வரும். நீங்க எந்த வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாம உங்களால பார்க்க முடியும். ஸோ இதுல வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா choose the correct answer. Number of valence electron in carbon is correct answer B 4. Option B 4. Second one, sodium having atomic number 11 is ready to dash electron or electrons to attain the nearest noble gas electronic configuration. Correct answer, lose 1. Lose 1. Third one, the element that would form anion by gaining electrons in a chemical reaction is, correct answer, option C, fluorine. Fourth one, bond formed between a metal and a non-metal atom is usually metal ku non-metal ku enna mari bond form agum kekranga. Option A, ionic bond. Fifth one, dash compounds have high melting and boiling points. Correct answer, ionic bonds. Sixth one, covalent bond is formed by dash. B, sharing of electrons. Sharing. Seventh one, oxidizing agents are also called as dash because they remove electrons from other substances. Correct answer, electron acceptors. Eighth one, elements with stable electronic configurations have 8 electrons in their valence shell. They are, correct answer, option C, noble gases. Next one, second Roman letter, answer briefly. In the first question, how do atoms attain noble gas electronic configuration? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 149ல இருக்கு. பேஜ் நம்பர் 149. சாரி, பேஜ் நம்பர் 149ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இருக்கு. So, the answer, the tendency, atoms can combine either by transfer of valence electrons from one atom to another or by sharing of valence electrons in order to achieve the stable outer shell of 8 electrons. In the atoms, 8 electrons வரைக்கும் இருக்குது. Second Roman letterல first question கான answer. Second question வந்து written formல இருக்கு. நான் அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். Second question, NaCl is insoluble in carbon tetrachloride but soluble in water. Give reason. So this is an answer. NaCl is an ionic compound that is soluble in polar solvents like water and insoluble in non-polar solvents like benzene. Benzene oda molecular formula C6H6. Carbon tetrachloride CCl4, whereas CCl4 is an organic compound, hence it is insoluble in water. Third one, explain octet rule with an example. Octet rule அப்படின்னா என்ன, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க. அது பேஜ் நம்பர் 149. Page number 149ல octet ruleக்கான ஆன்சர்ஸ் இருக்கு. The tendency of atoms to have 8 electrons in the valence shell is known as the octet rule or the rule of 8. இதுதான் செகண்ட் ரோமன் லெட்டர்ல தேர்ட் क्वेश्चनக்கான ஆன்சர். செகண்ட் ரோமன் லெட்டர்ல ஃபோர்த் क्वेश्चन. Write a note on different types on bonds. So bonds அப்படிங்கிறது என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. All the elements
differ with each other in their valence shell electronic configuration. So the way in which they combine to form the compound also differs. Hence, there are different types of bonds. They are ionic bond, covalent bond, coordinate bond. So நீங்க the types மட்டும் எழுதினா கூட போதும். Ionic bond, covalent bond and coordinate bond. Fifth question, correct the wrong statement. So இங்க கொடுத்திருக்க statements வந்து correct பண்ணணும். A, ionic compounds dissolve in non-polar solvents. So the correct பண்ண form பாத்தீங்கன்னா ionic compounds are soluble in polar solvents like water. They are insoluble in non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride. Next one is C6H6, benzene oda molecular formula. Second one, covalent compounds conduct electricity in molten or solution state. So இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ionic compounds conduct electricity in molten or solution state. Covalent compounds are non-conductors of electricity. So covalent compounds வந்து molten stateல இருந்தா கூட electricity conduct பண்ணாது. Sixth one, complete the table given below. So இந்த டேபிள வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம். எலிமெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க லித்தியம், போரான், ஆக்சிஜன், அட்டாமிக் நம்பர் 358. நம்ம இதுக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ட்ரிபியூஷன், வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ், லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் இது எல்லாமே எழுதணும். இந்த டேபுலர் காலம் வந்து lithium 3, 1s2, 2s1 electronic configuration, valence electrons 1, Lewis dot structure la pathina so Lewis dot structure la ungalku theriyum. Lithium 1 electrons balance irukku, boron 5, 1s2, 2s2, 2p1, valence electrons 3. அப்ப B சைடுல 2 மேல 1 ஒரு டாட். Oxygen 8 atomic number, 1s2, 2s2, 2p4, valence electrons வந்து 6. அப்போ 1 2 3 4 5 6 electrons. Seventh question, draw the electronic distribution diagram for the formulation of carbon dioxide molecule. Carbon dioxide molecule distribution diagram, electronic distribution diagram மாதிரி சொல்றாங்க. Carbon dioxide இங்க மென்ஷன் பண்ணல நானு. So carbon சென்டர்ல இருக்கிறது கார்பன், இது வந்து ஆக்சிஜன், இதுவும் ஆக்சிஜன். So இந்த ரெண்டு ஆக்சிஜனும் வந்து மியூச்சுவல் ஷேரிங்ல எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிக்குது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. So கார்பனுக்கு வந்து 4 ஆட்டம்ஸும் electrons and oxygen வந்து 8 electrons இருக்கு. Eighth question, fill in the following table according to the type of bonds formed in the given molecule. CaCl2, H2O, CaO, CO, KBr, HCl, CCl4, He, HF, CO2, Al2, Cl6. So இது வந்து என்னென்ன bonds இருக்குன்னு சொல்லி செப்பரேட் பண்ணி எழுத சொல்லிருக்காங்க. So tabular column பாத்தீங்கன்னா ionic bondல வந்து CaO calcium oxide, CaCl2 calcium chloride, KBr potassium bromide. So இது மூணு இங்க இருக்கு. Covalent bondல வந்து H2O, HF, CO2, CCl4, Al2, Cl6. Coordinate bondல CO carbon monoxide. Ninth one, the property which is characteristics of an ionic compound is that. So இது நாலுல வந்து இது வந்து ionic compound ஓட property ன்னு கேக்குறாங்க. கரெக்டான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா second one, it is hard and brittle, ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். 10th one, identify the following reactions as oxidation or reduction. First one வந்து Na அதாவது Na plus plus electron minus, Fe3 plus plus 2 electron minus gives Fe plus. So இதுக்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து it is an oxidation reaction. இது மட்டும் எழுதுனா கூட போதும். இது வந்து ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் எழுதியிருக்கேன். இதுக்கான இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் இவ்வளவுதான். it is an oxidation reaction. So oxidation என்ன அப்படின்னா it is a chemical reaction which involves the addition of oxygen or removal of hydrogen or loss of electrons.
So இதுல ஏதாவது ஒரு process நடந்தாலுமே நம்ம அதை oxidation அப்படின்னு சொல்லலாம். Addition of oxygen இருக்கலாம், removal of hydrogen இருக்கலாம், loss of electrons இருக்கலாம். Second one, Fe3 plus 2 electron minus gives Fe plus. It is a reduction reaction. Reduction அப்படின்னா என்ன? Reduction is a chemical reaction which involves the removal of oxygen or gain of electrons. Oxidation opposite are the reduction. Next one, 11th question. Identify the compound as ionic, covalent or coordinate based on the given characteristics. So இந்த characteristics வச்சு இது என்ன compound, என்ன bondingல இருக்க compound அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும். A, soluble in non-polar solvents. So first one வந்து covalent compound. Second one undergoes faster instantaneous reaction. Ionic bond, ionic compound. Non-conductors of electricity ingiradhu covalent compound. Again solids at room temperature, ionic compound. So 11th question can answer pathina covalent compounds, ionic compounds, covalent compounds and ionic compounds. 12th question, an atom X with atomic number 20 combines with atom Y with atomic number 8. Draw the dot structure for the formation of the molecule X and Y. So dot structure கேக்குறாங்க. ஏன்னா atomic number 20 அப்படின்னா அது வந்து கால்சியமா தான் இருக்கணும். அந்த atomic number 8 அப்படிங்கிறது ஆக்சிஜன். ஓகே 8 அப்படிங்கிறது ஆக்சிஜன். சோ அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான். கால்சியம் oxygen reduced to CaO. Next one, 13th question. Considering MgCl2 as ionic compound and CH4 as covalent compound, give any two differences between these two compounds. So இது வந்து ionic compound வெச்சுக்கிறோம். CH4 வந்து covalent அப்படின்னு வெச்சிட்டோம்னா what are the differences அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Ionic compounds are crystalline solids at room temperature. இல்ல just solids at room temperature. CH4 வந்து it occurs in gas. இது yes here gas state. Second one, it has high melting and boiling point, having low melting and boiling point. Sorry, பாதி கட்டா இருக்குதுல இங்க வந்து low. இந்த relative அப்படின்றது இருக்குங்க. Having low melting and boiling point. Low. Third one, soluble in polar solvents and insoluble in non-polar solvents. Soluble in non-polar solvents and insoluble in polar solvents. Opposite. Now, 14th one. Why are noble gases inert in nature? Noble gases have a stable valence electronic configuration. So, noble gases nor either have any tendency to gain nor lose electrons. The NO or nor lose electrons and their valency is 0. Thus, they are said to be inert. Next one, answer in detail. So, answer in detail pathina நம்ம own ஆகுற மாதிரி இருக்கறதால எல்லாமே written formல இருக்கு. Third one, answer in detail. First question, list down the differences between ionic and covalent compounds. So, ionic bond, covalent bond. இல்ல ionic compound, covalent compounds. First one, ionic bonds are crystalline solids at room temperature. It occurs in gaseous state. Second one, they are poor conductors of electricity in solid state. In liquid state, they conduct electricity. They are bad conductors of electricity. Third one, it has high melting and boiling point. They have low melting point. Fourth one, soluble in polar solvents and insoluble in non-polar solvents. Soluble in non-polar solvents and insoluble in polar solvents. Fifth one, they are very hard. They are neither hard nor brittle. Hard ஆவும் இருக்காது, ரொம்ப brittle ஆவும் இருக்காது. Second question, second detail. Give an example for each of the following statements. So, ஒவ்வொரு statementக்கும் example. இது கொஞ்சம் lengthy ஆ தான் போகுது இந்த answer. A compound in which two covalent bonds are formed. So, two covalent bonds are formed with formation of oxygen molecule O2. Each oxygen atom has 6 valence electrons, 2,6. These two atoms achieve the stable electronic configuration octet by sharing 2 pair of electrons. Hence, a double bond is formed in between the two atoms. So, this is the atom atomic structure, electronic configuration. B,
A compound in which one ionic bond is formed. One ionic bond form ஆகிற மாதிரி compound. Formation of magnesium chloride, MgCl2. MgCl2 is an ionic compound formed when the magnesium ion loses 2 electrons to gain the noble state are accepted by chloride ion. So என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா 282 அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். இங்க வந்து 287 அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். இந்த லாஸ்ட்ல இருக்க 2 இருக்கு இல்லையா, இந்த 2 என்ன ஆகும்னா இந்த 2 இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானையும் இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானையும் கொடுத்துரும். அப்ப என்ன ஆகும்னா இது 288 ஆயிடும். 288. அதே மாதிரி இதுவும் 288. அதே மாதிரி ரெண்டு 288 ஆயிடும். அப்ப என்ன இங்க வந்து கமாக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு 8, இது வந்து 288. ஒரு 8 வந்து இங்க பக்கத்துல வரும். இது 28 ஆயிடும். இந்த மெக்னீசியம் இருக்குல்ல, இது வந்து என்ன ஆகும், இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானிக் கொடுத்ததுனால இதுக்கு ரெண்டு ஷெல் மட்டும் தான் இருக்கும். அப்ப வந்து 28 ஆகும். சோ அதான் இந்த டயக்ராம். Next one, C. A compound in which two covalent and one coordinate bonds are formed. Two covalent bonds or one coordinate bond form. Here one pair of electrons form. Another bond between NH3 and BF3 molecules. Here one pair of electrons from ammonia molecule is shared with electron deficient boron trifluoride. This type of bonding is also known as dative bond. The bonding name is dative bond. So NH3 BF3 இது F, okay, F3. அதாவது இது என்ன பண்ணுனா பாண்ட் பண்ணிக்கும். So NH3 BF3. T1. So அதுல பாத்தீங்கன்னா NH3 and BF3 க்கு நடுவுல two covalent bondம் one coordinate bondம் form ஆகும். A compound in which three covalent bonds are formed. Three covalent bonds form ஆகிற மாதிரி. Formation of nitrogen molecule N2. N2 is formed by three covalent bonds where three pairs of electrons are shared between the two to achieve a stable configuration. This is the diagram. 255 இருக்கும். So share பண்றதுனால ரெண்டுமே 288 ஆயிடும். Next one, E. A compound in which coordinate bond is formed. So coordinate bond form ஆகிற மாதிரி ஒரு compound, ammonium ion NH4+. In ammonium molecule, the central nitrogen atom has 5 valence electrons, 2,5, among which 3 electrons are shared with 3 hydrogen atoms, and still it has unshared lone pair of electron. This lone pair of electron are donated to a hydrogen ion, and this NH coordinate covalent bond is formed in ammonium ion. So is the details. E க்கு வந்து இந்த paragraph தான். Next one பாத்தீங்கன்னா 3, identify the incorrect statement and correct. So இதுல வந்து incorrect statement எதுன்றது கண்டுபிடிச்சு அதை கரெக்ட் பண்ணணும். So first one, like covalent compound, coordinate compounds also do not contain charged particles, so they are bad conductors of electricity. So இது வந்து first one க்கு. A க்கு வந்து கொடுத்திருக்க ஆன்சர். இது first one வந்து wrong statement. Second one, an ionic bond is formed by the electrostatic attraction between positive and negative ions. Hence, it is stronger than hydrogen bonding, which is formed by electronegativity. Third one, ionic or electrovalent compounds are found by mutual sharing of electrons between atoms. So, this is the answer. Loss of electrons is called oxidation and gain of electrons is called reduction. This is D kana answer. Third one is correct. D kana answer. D is the statement wrong. So this is D kana answer. 3 input is D. Next one, the electrons which are not involved in bonding are called valence electrons. The electrons which are involved in bonding are called valence electrons. Involved electrons are valence electrons.
Discuss in brief about the properties of coordinate covalent bonds. Physical state அதோட properties என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Physical state வந்து these compounds exist gases, liquids or solids. Electrical conductivity like covalent compounds, coordinate compounds also do not contain charged particles, so they are bad conductors of electricity. Melting and boiling point. These compounds have high melting and boiling points than covalent and lower than ionic compounds. So covalent விட அதிகமா இருக்கும், ionic விட கம்மியா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. Solubility, insoluble in polar solvents like water, but soluble in non-polar solvents like benzene, CCl4, carbon tetrachloride and toluene. Reactions undergo slow molecular reactions. So next one, find the oxidation number of the elements in the following compounds. So oxidation number என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Oxidation number of C in CO2 is plus 4. இங்க வந்து plus 4. சாரி, இந்த வீடியோ ஃபுல்லாவே இந்த சைடு கட் ஆயிருக்கு, எதனால தெரியல, ஸ்கேன் பண்ணும்போது ஏதோ மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு. CO2 is இங்க plus 4. Second one, oxidation number of Mn in MnSO4 is plus 2. Oxidation number of N in HNO3 is plus 5. So அவ்வளவுதான். இந்த லெசனோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயாச்சு. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது லெசனோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் வேணும், இல்லை வேற ஏதாவது சப்ஜெக்டோட லெசன்ஸோட, இல்லை வேற எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஏதாவது புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நான் உங்களுக்காக அந்த வீடியோ கண்டிப்பா போடுறேன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.